de Chambly-Borduas. Monsieur le Président, et merci à mon voisin pour ce chaleureux accueil. Je suis ici aujourd'hui pour parler du projet de loi S4. Et c'est un projet de loi qui est très important parce que ça concerne évidemment l'enjeu du partage de données personnelles dans l'ère numérique. Et ça parle surtout de quelle façon on légifère contre les entreprises qui sont responsables de perte de données ou de partage de données. C'est un enjeu extrêmement préoccupant, on le sait bien, parce qu'on est vraiment rendu dans une ère numérique où il y a de plus en plus d'informations personnelles qui existent en ligne. On pense à l'information bancaire, évidemment, mais aussi l'information qui semble parfois moins importante, mais qui fait quand même partie de la vie privée des gens. On peut penser à l'information qu'on partage sur les réseaux sociaux, des photos et ainsi de suite. Et évidemment, il y a toutes sortes de questions complexes qui découlent de cet enjeu-là. On peut penser aux questions des droits d'auteur dont on a traité dans ce Parlement depuis la dernière élection. On peut penser à la propagation d'informations reliées à la sécurité nationale, par exemple. On a eu un débat important autour de cette question pendant le débat sur C-51. On a vu qu'il y avait, par exemple, des entreprises du milieu informatique, des start-up, si on peut utiliser l'expression anglaise, qui exprimaient certaines préoccupations vis-à-vis certaines dispositions dans le projet de loi. Et bien sûr, on connaît la fameuse histoire du projet de loi C-30 où on s'est fait dire par le ministre de Sécurité publique de l'époque que soit on était avec le gouvernement ou on se rangeait du côté de ceux qui propageaient la pornographie juvénile. Alors, on voit jusqu'à quel point c'est un enjeu avec lequel on était aux prises, mais le dernier exemple que je viens de vous soumettre, Monsieur le Président, démontre aussi le piètre bilan des conservateurs dans la matière. Tout d'abord, il y a un point très important et très simple à souligner, plutôt, c'est la question du fait qu'il y a une obligation d'examen quinquennal dans la matière pour réviser les lois en ce qui concerne l'information à la vie privée. Et c'est évidemment quelque chose qui est très important quand on considère à quel point les technologies évoluent rapidement. Mais c'est malheureusement quelque chose qui n'a pas été fait. Il y a plusieurs projets de loi qui ont été soumis dans ce sens, mais qui sont morts au feuilleton au moment que le premier ministre a prorogé le Parlement. Et on a vu, bien sûr, le projet de loi C-30 qui était en soi un débat, mais on a aussi vu le refus du gouvernement d'appuyer le projet de ma collègue de Terrebonne-Blainville, un projet de loi qui visait à mettre en place un régime robuste d'examen de protection pour la vie privée, de donner plus de pouvoir à la commissaire et d'avoir des dispositions beaucoup plus claires. Le projet de loi qui est devant nous aujourd'hui, le projet de loi S4, propose des dispositions similaires, mais qui ne vont pas assez loin et où il y a quand même encore des flous qui sont préoccupants. Un des flous que je trouve particulièrement préoccupant, et vous allez me permettre de le citer, Monsieur le Président, c'est la question, et ici on parle d'organisations qui sont qui pourraient partager de l'information à la vie privée. Ces organisations-là, on peut penser à une banque, par exemple, l'obligation de signaler la perte de données à la commissaire aux vies privées ne doit juste se faire quand il y a lieu raisonnable de croire, dans les circonstances, que l'atteinte représente un risque réel de préjudice grave à l'endroit de l'individu. Alors, pour nous, ça pourrait peut-être sembler clair, mais quand on parle de législation, Monsieur le Président, on se rend compte qu'il y a quand même assez de lousse dans la formulation de cette disposition de la loi que la compagnie pourrait juger qu'il n'y a pas vraiment d'atteinte, il n'y a pas de problème, de risque de préjudice envers l'individu et simplement pas rapporter les faits. On sait aussi que quand on parle de flous qui sont présents dans le projet de loi, et c'est une autre question que ma collègue de Terrebonne-Blainville avait soulevée et qu'elle a aussi inclus dans son projet de loi, c'était bien sûr la question de l'obligation d'avoir un mandat de la Cour. La Cour suprême a récemment statué que toute atteinte à la vie privée qui est faite par le gouvernement et toute demande que le gouvernement fait envers des compagnies privées qui ont en main
notre information privée doit se faire avec un mandat. Et ce projet de loi n'oblige rien dans ce sens et c'est extrêmement inquiétant. Et c'est pour ça que tantôt que j'ai fait le lien avec le débat sur C-51 et le débat qui n'a pas eu lieu finalement parce que le gouvernement, on a réussi à faire reculer le gouvernement dans ce dossier sur C-30 aussi. C'est-à-dire que le gouvernement semble faire fausse route dans cette question et semble ne pas prendre au sérieux le dossier de la vie privée des gens. Un des bels exemples, c'est leur propre bilan, Monsieur le Président. Combien de fois en Chambre, notamment à la période des questions, mais à travers toutes les tribunes qui nous sont offertes et en présentant des projets de loi, en présentant des pétitions, en faisant des conférences de presse, on a dû dénoncer la mauvaise gestion à un ministère en particulier, c'est le ministère de l'Agence du revenu du Canada. Un ministère qui a entre leurs mains notre information les plus importantes, des numéros d'assurance sociale, de l'information financière pour les Canadiens en ce qui a trait à leurs informations pour les impôts, par exemple. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'ils ont eux-mêmes été victimes de perte d'informations et il n'y a aucune responsabilisation de la part du gouvernement. Alors, c'est difficile pour nous de faire confiance au gouvernement, d'exiger de la part d'entreprises privées un standard élevé dans la protection de l'information de nos vies privées s'ils sont eux-mêmes pas capables de respecter ça. Et on constate que c'est quand même un problème qui est extrêmement important. Et Monsieur le Président, quand on considère aussi la complexité de ces enjeux, parce qu'on reconnaît que c'est compliqué, on reconnaît qu'il y a de plus en plus de choses qui se font en ligne. Et quand on parle, par exemple, des questions de sécurité nationale, on comprend qu'il y a quand même un travail à faire en tant que législateur. Et on a voulu proposer des amendements pour s'assurer que le projet de loi allait plus loin, pour assurer que le projet de loi était constitutionnel et qu'il respectait la décision de la Cour suprême, ce qu'on doute ça fait dans son état actuel et que plusieurs témoins en comité on dit également. Et ce qu'on voit, c'est que les 18 amendements qui ont été présentés, je crois que les 18 étaient par NPD, je me trompe peut-être dans les chiffres, mais tous ces amendements ont été rejetés. Fidèles à leur habitude, les conservateurs n'ont eu aucune écoute pour les témoignages, ils n'ont eu aucune écoute pour les amendements qui ont été proposés par tous les partis, surtout les amendements que nous avons présentés au NPD, qui étaient tous alimentés par les témoignages des citoyens, alimentés par le travail qui a été fait très robuste par exemple, ma collègue de Terrebonne-Blainville, qui vise vraiment à mettre en place des dispositions qui sont adéquates pour 2015 et non pour 2000, Monsieur le Président. Il faut comprendre que la technologie change, que notre réalité change et il faut s'ajuster en conséquence. Et ce qui est troublant dans cette réalité, c'est plusieurs aspects. Premièrement, le projet de loi a été présenté au Sénat, ce qui est évidemment quelque chose qu'on dénonce à chaque opportunité. On voit que le ministre de l'Industrie a fait une annonce pour parler de comment il voulait avancer dans l'ère numérique. Et au lieu de lui-même arriver en cette Chambre et présenter le projet de loi, on s'est contenté de le faire au Sénat. Alors ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a voulu aller tout de suite en comité, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que nous-mêmes, au NPD, on a déjà demandé ça pour certains projets de loi, de sauter l'étape de la deuxième lecture et d'aller directement en comité pour pouvoir étudier des dossiers extrêmement complexes. On a fait cette demande-là avec C-23, par exemple, la projet de loi de déforme électorale, comme on avait appelé ça à l'époque, mais la soi-disant réforme électorale. Et ce qu'on a vu, évidemment, c'est on a pensé percevoir une bonne volonté du gouvernement, vu qu'il voulait aller directement en comité, d'accepter des amendements et d'écouter les témoins. Et c'est quelque chose qui, comme je viens de dire, n'a pas été fait malheureusement. Et bien sûr, le troisième problème, c'est une autre mauvaise tendance du gouvernement, c'est le fait que le projet de loi S4 a eu l'honneur d'être le 97e projet de loi à tomber soit sur attribution de temps ou sur motion de clôture où on a limité le débat. Malheureusement, on a tendance à croire qu'on va se rendre à 100 d'ici les élections, Monsieur le Président, et c'est quelque chose qui, on va se le dire de façon assez directe et vulgaire, ça fait dur, Monsieur le Président. Et je pense que c'est quand on considère l'importance de protéger la vie privée des citoyens, quand on considère l'importance de faire notre diligence et d'arriver en 2015 avec une approche qui convient à l'ère numérique, de
premièrement, constater que le projet de loi, on peut douter de sa constitutionnalité selon les décisions récentes de la Cour suprême, quand on considère que le projet de loi ne va pas assez loin et quand on considère qu'on veut limiter le débat et pas faire notre travail en comité, accepter des amendements, c'est quelque chose qu'on ne peut pas appuyer, qu'on n'appuiera pas. Et je suis très content de me lever en cette chambre et de signaler ce fait. Alors, j'invite les questions de mes collègues et je vous remercie, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments. The honourable member for Winnipeg North. Thank you, Mr. Speaker. I'd like to pick up on the member's comments, what he started off at the beginning of his remarks. And when we talk about the ability of corporations nowadays through the digital era to be able to accumulate information, and the type of information that is collected, whether it's through our financial industries, to a lot of groups that are out there that sell merchandise over the internet. There's just a great deal of information about virtually everyone here in Canada, and that the government does need to put into place safeguards in order to protect the identity and other related issues. And if the member might just want to maybe provide some more of his thoughts in regards to just the important role that government can play in terms of protecting the interests of Canadians that are more and more every day getting engaged with the internet and different types of transactions. La députée de Chambly-Borduas. Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue pour sa question. Effectivement, il y a beaucoup d'informations qui circulent et c'est un monde qui change rapidement et on a un défi en tant que législateur de rester au fait de tous ces changements et des fois même de l'information qui ne semble pas mettre en péril notre vie privée peut le faire. On pense aux adresses IP, par exemple, qui peut identifier à quel endroit on a accédé à l'Internet, à partir de quel appareil, qu'est-ce qu'on a fait sur l'Internet. Il y a toutes sortes d'informations qui est cachée des fois dont on ne se rend même pas compte. Évidemment, il y a une partie de ça qui peut être réglée avec de l'éducation auprès de la population, mais comme mon collègue a dit, le gouvernement a une responsabilité de protéger ses citoyens. Quand une entreprise privée a entre ses mains de l'information privée sur la vie d'un citoyen, ils ont une obligation de le protéger. Et des fois, malgré leurs meilleurs efforts, cette information-là peut être perdue ou même volée, ou le gouvernement lui-même pourrait le demander pour des questions de sécurité nationale. Il faut s'assurer qu'on a des balises en place à travers les tribunaux, mais aussi à travers la loi pour s'assurer que le gouvernement ne peut pas simplement soustraire l'information de ces entreprises-là et aussi que si les entreprises perdent cette information-là à travers le vol ou par accident, que le commissaire à la vie privée peut en être informé et a les outils pour pouvoir agir et protéger les citoyens. Questions et commentaires, questions and comments. Resuming debate. Reprise de débat. The Honourable Minister of State for Western Economic Diversification. Thank you, Mr. Speaker. I'm pleased to rise today and speak on behalf of Bill S4, the Digital Privacy Act, which was referred to the House by the Standing Committee on Industry, Science and Technology. When Parliament first enacted the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, commonly known as PIPEDA, in 2001, it recognized that there are certain limited circumstances in which an individual's right to privacy must be balanced with other fundamental rights and public interests. One such interest is the need for investigations into breaches of agreements, contraventions of law, and for fraud prevention, which in certain circumstances must be conducted by the private sector. Examples of these are common, Mr. Speaker. They include investigations into professional misconduct by self-regulating professional associations, like the Provincial Colleges of Physicians and Surgeons, as well as the law societies. Another example is cross-sector investigations to detect crime and prevent fraud, such as the work done by the Bank Crime Prevention Centre and Investigation Office of the Canadian Bankers Association and the Investigative Services Division of the Insurance Bureau of Canada. It's not difficult to see, Mr. Speaker, that there is a real public interest in making sure that these organizations have the ability to investigate. In order to do so, they must be able to obtain personal information that is protected under PIPEDA. The Privacy Commissioner himself told the committee that, "I totally agree that there needs to be a provision in PIPEDA allowing organizations to address the issue of fraud or breaches of agreements that they may face. The need for such a provision is also recognized within the legal community. The committee heard from Eloise Graton, a leading privacy officer and partner at the law firm of Borden Ladner Gervais, and a professor of law at the University of Montreal.
Ms. Gaudron spoke of her own experience as counsel to private organizations conducting investigations into wrongdoing. She said, and I quote, "Bottom line, I agree we need to have provisions authorizing the disclosure of personal information without consent to address these types of situations. And to enable this type of information sharing, PIPEDA currently has a regime that allows organizations to disclose an individual personal information in order to conduct certain types of investigations. And as it stands right now under the current law, investigators who want to access personal information must be listed as an investigative body in the regulations. This involves coming forward with an application to the government, and if the federal cabinet decides that the application is warranted, the organization is added to the list. This is an extremely burdensome process for organizations, and during the first parliamentary review of the Act in 2007, the Standing Committee on Access to Information, Privacy and Ethics recommended that this system be scrapped and replaced with a different set of rules based on those that have been in place for a decade in Alberta and British Columbia. So this bill implements this recommendation. A number of witnesses that came forward at the committee to express support for the importance of the changes within this bill expressed many positive sentiments in its regard. The Life and Health Insurance Association of Canada told the committee that these amendments would help the industry's effort to detect, deter, and minimize insurance fraud, which is stated to be extremely costly to the industry. A witness from this association explained to the committee that to committee members that there is a current gap in PIPEDA, to which he said, "It restricts the ability of organizations to disclose information without consent for the purpose of conducting an investigation into a breach of agreement or a law in Canada." And the Central Credit Union of Canada also testified that it supports the proposed exception for consent for fraud prevention. In the words of a credit union witness, "It will reduce the administrative burden associated with some of the activities of my organization's credit union office for crime prevention and investigation." And finally, Mr. Speaker, the Insurance Bureau of Canada also spoke to the importance of the proposed amendments for the investigation and prevention of automobile fraud. According to Insurance Bureau statistics, automobile fraud cost the Ontario economy an estimated $1.6 billion in 2014 alone. The witnesses from the Insurance Bureau explained in detail to the committee how Bill S4 would make an insurance crime easier to detect and prevent as a result of the changes that our government is making. And this is great news. But I should note that during the committee's review of the bill, some concerns were expressed about the potential for misuse of such an exception to consent or resulting in the oversharing of personal information, as my colleagues opposite have noted today. But, Mr. Speaker, this bill protects against this particular aspect. Organizations can only make use of the exception to consent when a four-part test is met. First, the disclosure must be made to another private organization, not to the government or to law enforcement. Disclosure to government authorities must follow a different set of rules. For example, when a police must obtain a warrant to get private information. Second, the exception to consent is only available if the information is being shared for the purpose of conducting an investigation into a breach of Canadian law or a breach of an agreement, such as a contract, and it must be reasonable, Mr. Speaker. This means that an average Canadian must be able to see the merit of disclosing the information in question for the purposes of an investigation. And third, the investigation has to be legitimate. It must pertain to a contravention of law or a breach of agreement that has occurred, is occurring, or is imminent. Information can't simply be disclosed because an agreement might be broken. And finally, Mr. Speaker, it must be reasonable to believe that the seeking the consent of the individual in question to disclose the information would compromise the investigation, for example, by allowing them to destroy or alter evidence. It's the intention of this four-part test, Mr. Speaker, is to allow legitimate investigations that are in the public interest to take place in a manner that's being balanced with an individual's right to privacy. And, of course, my colleagues have brought up the issue of copyright trolling. Certain concerns have been raised that copyright lawyers could abuse this amendment to target Canadian consumers. And let me be clear, Mr. Speaker, this type of activity is not an investigation, nor is it fraud prevention. Under no circumstances do we believe that this proposed amendment provides a backdoor that can be used for trolling due to these tests. PIPEDA has always provided a legal certainty with respect to the rights of legitimate private sector investigations, and Bill S4 maintains that legal certainty, Mr. Speaker.
I also want to touch upon a couple of comments that have been made in light of this bill. First is the definition of significant breach. There's been some doubt as to what this means. So per this bill, a significant breach is a breach that poses a real risk of significant harm based on the sensitivity of the personal information involved in the breach, the probability that the personal information has been, is being, or it will be misused, and any other factor prescribed in the regulations. And Mr. Speaker, significant harm, as has been brought up, is defined in Bill S4 as bodily harm, humiliation, damage to reputation or relationships, loss of employment, business, or professional opportunities, financial loss, identity theft, negative effects on the credit record, or damage or lost property. And in terms, again, because there is some doubt about private investigation, this is defined as an investigation carried out by private sector organizations, so not a government authority, into an alleged contravention of a Canadian law or an alleged breach of agreement. And Mr. Speaker, since we are getting to the end of this session of Parliament, should I not have an opportunity to rise again and debate in the next few weeks, I would like to thank all of my constituents in Calgary Centre North for the privilege of allowing me to serve them in the last 4 years, and as well as to my volunteer team, and certainly in a moment of nonpartisanship, to my colleagues across the aisle and in this House who every day travel away from their families, spend time in the honour of public service, Mr. Speaker. This isn't a job, this is service. And certainly when we all rise here and debate to discuss these issues, we might be passionate opponents one way or the other. I think we all do it to build a better Canada, Mr. Speaker. So it's a wonderful position to be in, to be able to rise and support bills like this, which are common sense measures to support, to make Canada a better place, to support better legislation, better privacy, better access to information, strengthening Canadian laws, and these are the things which as parliamentarians we're often seized with. So, Mr. Speaker, it's always a great pleasure to speak in this place. It's a great pleasure to be here as a parliamentarian, and thank you for this time. Questions and comments? Questions et commentaires? La députée de Chambly-Borduas. Bien, merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue pour son discours. La question que j'ai, c'est, évidemment, on a vu que la Cour suprême a statué récemment qu'on doit absolument avoir un mandat de la Cour pour pouvoir demander à une entreprise, que le gouvernement demande à une entreprise privée pour avoir de l'information sur leur vie privée. Et ce qu'on constate, et ce qui a été constaté en comité par plusieurs témoins, c'est qu'il n'y a rien dans le projet de loi qui oblige qu'il y ait des mandats de la part de la Cour. Donc, ça remet en question la constitutionnalité du projet de loi. Ce n'est pas quelque chose qui la préoccupe. Et si oui, est-ce qu'elle peut peut-être nous dire pourquoi le gouvernement n'a pas accepté aucun amendement à l'étape du comité, malgré, semble-t-il, la bonne volonté de leur part de vouloir procéder immédiatement à l'étude en comité? La ministre d'État. Mr. Speaker, as I mentioned in my speech, the changes in this bill affect private investigations, which, as the bill is defined, is an investigation carried out by a private sector organization, not a government authority. And, Mr. Speaker, with regard to the Supreme Court decision, the Supreme Court itself noted that PIPEDA does not create any search and seizure powers for law enforcement. Instead, it allows companies to provide information to police should they choose to do so in circumstances where the police are, and here is the kicker, legally able to obtain the information, so of course through normal warranting procedures. The court has clearly stated that this is only when police have a warrant, are acting in exigent circumstances, are acting under an authority granted to them in the law, or are they obtaining information for which there is no reasonable expectation of privacy. And this decision, actually the Supreme Court decision itself, clarifies how PIPEDA works, and it does not mean how the Act or Bill S4 need to change, Mr. Speaker. So, you know, I hope that my colleague will inform himself. I know he's well informed on his bill, and he knows certainly the ramifications of the Supreme Court ruling in this regard. And I hope that he would actually provide the correct information to his constituents and to folks abroad, that this indeed, as the member from Terrebonne mentioned, I have her quote here, but I believe, oh, here it is. The member from Terrebonne said, "We have been pushing for these measures, and I'm happy to see them introduced on April 8th, 2014. So certainly I think that this is something that supports all Canadians and is a common sense measure to help strengthen our legal system. Thank you. Questions and comments? Questions et commentaires? Resuming debate. Oh, I'm sorry. Questions and comments? Madame la députée de Honoré Mercier. Merci, Monsieur le Président.
Le 13 juin 2014, la Cour suprême du Canada a rendu une décision importante au sujet de la communication des renseignements personnels. Dans leur décision, les juges de la Cour suprême ont déclaré que les renseignements sur les abonnés, les noms, l'adresse, adresse courriel, numéro de téléphone, adresse IP, etc., ne peuvent être communiqués à une tierce partie sans mandat. Compte tenu de cette décision, ne croit pas la députée que la validité constitutionnelle de certaines dispositions du projet de loi S4 semble douteuse? Merci, Monsieur le Président. Fortunately, my colleague who just asked the exact same question off of their talking points that the lobby handed them, but I will in fact indulge the same response. In this bill refers to private investigations, with private investigations being defined as an investigation carried out by private sector organizations, so not a government authority. And the Supreme Court has noted, Mr. Speaker, so again, the Supreme Court itself, that PIPEDA does not create any search or seizure powers for law enforcement. So this bill relates to information sharing between private organizations in situations where such investigations are required to prevent fraud. Law Societies, Insurance Bureau, we heard testimony from this at committee, Mr. Speaker. The Privacy Commissioner himself put forward a comment saying that this change needed to be made. And again, referring back to the decision just so that she's perfectly clear, PIPEDA allows companies to provide information to police should they choose to do so in circumstances where the police are legally able to obtain the information. So of course, in terms of relating information to law enforcement officers as part of an investigation, warrants are most often required. What this bill does is ensure that there's information sharing provisions as part of an investigation between private organizations, Mr. Speaker.